ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಶರ್ಮಿಳಾ ರಾಮೂರ್ತಿ. ನಾನು ಕಾವೇರಿಯ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು 2013ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೈತ್ರಿ ಜಯದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಕೊನಾನ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಭುದೇವ್ ಕೊನಾನ ಅವರು ಮೆರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೀನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಅಟ್ ಆಸ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಥಾಮಸ್ ಹಿಕ್ಸ್ ಎಂಡೋ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೀನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ನ ವಿಜನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು UT ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರೌಢ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಮೆರಿಕೋ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಯ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಗತಿ.org ಎಂಬ NGO ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವ 27 ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. 30 ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. Sharmila and Maitri, thanks for the introduction. I sent it in English. You have translated that so well in Kannada. Thank you. It's an honor. It's a real blessing to be in presence of His Holiness ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಹೇಮ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ pleasure for me to be here and a blessing. Mark Kaveri, congratulations for your win in the election. Mr. Sharma, thanks for being here, representing the Embassy of India. Thank you for being here. And all the friends and families who are staying in front of me here. But a special thanks and congratulations to all the Kaveri founders. Without them, we wouldn't have had this event. The trustees, the presidents, the previous presidents, thank you all for making this happen. It's a remarkable milestone celebrating 50th anniversary of Kaveri. Kaveri is a trailblazer, what we call. As Kuvenpu said, there's a common theme today in all the songs, in everything. Barisu Kannada Nindimana. In that spirit, Kaveri has retained, protected and spread Kannada and the rich Kannada culture in a distant land we live in. Some 25 years ago today, my father and I visited this town, and it turns out Kaveri invited him in a very quick gathering in their president's house, Krishna Bopanad, I think I got the name correct. He spoke about Kuvenpu, Ramayana Darshan. He was a freedom fighter, prolific writer, judge by profession,
a social and a relentless Kannada activist. He ran Raita Patrike, in which Anakru, Beachy, some of the giants in our field, in the Kannada literary, actually wrote their first work in that weekly. He was part of the Gokak committee to bring Kannada to all schools and make that the governing language. It turns out this year was his 100th year centenary. And His Holiness Buddhavaru addressed the centenary celebration in Mysore. So this is a moment where you get goosebumps being part of the event. And even more, never expecting, never planned, I'm sharing the podium with him. It's a real true blessing for me. I believe there is a purpose to this occasion and a call for a greater action from all of us. The question is, what is it? Kaveri and other organizations like us, like Kaveri, it allows globalization, global movement of people, yet nurtures something we all treasure, our collective identity and a unique cultural power. Kaveri has helped celebrate our language, our values, our cultural identity, reflected in our work ethics, that Mark, you referred to that, good practices, a very rich literature, an extraordinary spiritual richness, music, movies, food, and clothing, some of which will be on display in the next 36 hours. We do this while pursuing the American dream and integrating and embracing even larger diversity in our social fabric. The biggest purpose of Kaveri is to impart those cultural values that we cherish so dearly to the next generation. That's our children and the grandchildren. It has worked extremely well, and it is labeled model citizens with its own interpretations and challenges. Yet knowingly or unknowingly, we sacrifice our identity slowly and gently, sometimes confusingly, but we find comfort in one another in an event like this. The next generation will lose some of our identity. We have to accept it. First among is the language that brought us together in the first place. Cultural values integrate or disintegrate within the dominant values. That's accepted. But Kannada and Kannada culture must be preserved in the US for centuries going forward in some form. The question is how. So I thought about it. Kannada should be deeply embedded within key universities and other formal structures in this country. Some regional languages have done it well. Tamil, for example, is taught in many universities, including Harvard, Chicago, and UPenn. Kannada is within few universities too, in Iowa, UPenn, and UT Austin. I started the Kannada initiative in UT Austin with an endowment in my father's name. But we cannot reach the potential. But we cannot reach the potential without our active engagement and support. Mandarin, Japanese, Korean, Spanish, German, French, for example, are part of the language studies in most high schools in this country and most universities today. Those have come from active engagement from those communities. It is not unusual to find scholarships in universities for those with German, Italian, or Polish roots in the US. It keeps reminding the future generations their identity and continue to promote that heritage. Let's work to fund great Kannada literary works translated into English. Let's work to get our great spiritual heritage, and one of the ways sitting here with us, promoting it, and we're going to see that on Sunday, to reach the masses in this country. Those are the reminders of our heritage, and that's the bigger purpose we have. I'm hoping Kaveri once again will be a trailblazer for these efforts. While some in the audience may be lucky
to see Kaveri centennial celebration, they can look back and enjoy the power of Kannada culture and the Vaibhava thriving here. Congratulations to Kaveri and its members for this wonderful event. Thank you, and let's enjoy the show the next 36 hours. Thank you. Thank you.